Okay, so the sales credit memo, financial accounting, accounts receivable. Suppose ఒకటి ఎంట్రీ పోస్ట్ చేద్దాం AB70. సో మన ఇది మన కంపెనీ కోడ్ కాదు, కంపెనీ కోడ్ మనది వచ్చేసి TELU. ఓకే, సో దీనికి కస్టమర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఒకటి ఇన్వాయిస్, నార్మల్ కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేద్దాం. డైరెక్ట్ FI రోజర్స్ సెలెక్ట్ చేసాం, రోజర్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా. సో గివ్ సమ్ డేట్, ఇన్వాయిస్ డేట్, గివ్ సమ్, సో సేల్స్ క్రెడిట్ మేము కదా. సో జస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం అమౌంట్ సమ్, గివ్ సమ్ 100 వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్ ఇచ్చేసేయండి, కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ జీల్ అకౌంట్ 4001, సేల్స్ అకౌంట్ అనుకుంటున్నాను నేను 100. సో సిస్టమ్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ సేల్స్ అకౌంట్ కరెక్ట్. సో కాస్ట్ సెంటర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, కాస్ట్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కాబట్టి సిస్టమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ బ్యాక్, సో క్లిక్ ఆన్ సిమ్యులేట్. సో నేను డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ చేస్తున్నాను, జస్ట్ ఒక కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేశాను. సో యూ డన్ సమ్ సేల్స్, యూ హవ్ డన్ సమ్ సేల్స్ టు దిస్ కస్టమర్. ఓకే, నౌ ద కస్టమర్ ఈస్ రిటర్నింగ్ బ్యాక్ ద గూడ్స్. ఓకే, సో ఇన్ సచ్ కేస్ వాట్ విల్ డూ, సో దర్ ఈస్ అన్ ఆప్షన్ ఇక్కడే ఉంది మీకు 706 డాక్యుమెంట్ నెంబర్ కదా. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది క్రెడిట్ మెమో అని. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదు అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. AB75 క్రెడిట్ మెమో, AB70 75 అంతే. సో ఇక్కడ నేను మళ్ళీ కస్టమర్ ఇస్తాను. సో ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ డేట్, సో సేమ్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఇక్కడ డీజీ అనేది కస్టమర్, ఇంతకుముందు డిఆర్ ఉండే, ఇప్పుడు డీజీ అయింది కస్టమర్ క్రెడిట్ మెమో. సో నంబర్ ఏజ్ లేకపోతే నంబర్ ఏజ్ డిఫైన్ చేయాలి, అమౌంట్ ఇచ్చేసేయండి. సో ఇక్కడ కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ లేదంటే క్రెడిట్ మెమో రాసేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ పేమెంట్ ట్యాబ్లో ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ నంబర్ ఏజ్ అడుగుతుంది. డీజీ కస్టమర్కి నంబర్ ఏజ్ 16 ఉంది. /O FBN1 నంబర్ ఏజ్ వచ్చేసి ఇది టెలు. ఏ నంబర్ అడిగింది అది మనకి ఇప్పుడు ఇందాక 16 అడిగింది. సో 16. ఓకే, సో 16 నంబర్ ఏజ్ ఇచ్చేద్దాం. 16 2025. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏముంది 701 రైట్, లేదు 800 వరకు కూడా ఉంది. సో 801 to 900. సో జస్ట్ గివింగ్ 100 numbers. 801 కూడా ఉంది. సో 901 to 1000. ప్రెస్ ఎంటర్, సేవ్. సిస్టమ్ తప్పు చేశారు, ఇప్పుడు మనమే తప్పు చేస్తాం. సో ఇక్కడ ప్రెస్ ఎంటర్. సో ద నంబర్ ఇన్ ఇష్యూ హెస్ బిన్ రిజాల్వ్డ్. సో ఇక్కడ మనకి ఇన్వాయిస్ రెఫరెన్స్ ఉంది, మనం ఇంతకుముందు పోస్ట్ చేసిన రెఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్ అడుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇది క్రెడిట్ మెమో చేస్తున్నాం కదా, వాట్ అగేన్స్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మనం ఇంతకుముందు పోస్ట్ చేసిన డాక్యుమెంట్ ఎంత గుర్తుందా సార్? AB03 706. ఓకే, చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. టుడే స్టేట్ 706. ఇక్కడ క్రెడిట్ మెమోలో ఇక్కడ 706 ఇచ్చేసి ఎంటర్ చేయండి. సో విత్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ చూపిస్తుంది సిస్టమ్, విత్ ఫస్ట్ లైన్ ఐటమ్ 706. సో సేమ్ ఇచ్చేసేయండి, జీల్ అకౌంట్స్ 100. డబుల్ క్లిక్, కాస్ట్ సెంటర్, డిస్క్రిప్షన్, బ్యాక్, సిమ్యులేట్, పోస్ట్. దట్స్ ఇట్, పోస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేసాం, క్రెడిట్ మెమో పోస్ట్ చేసాం, బట్ సిస్టమ్ క్లియరింగ్ మాత్రం జస్ట్ ఒక రెఫరెన్స్ కింద అప్డేట్ చేసాం అంతే. ఓకే, జస్ట్ అప్డేట్ చేసాం కానీ బట్ స్టిల్ మన 706 901 అనే నంబర్ మన రిపోర్ట్లో /NFBL5 అని రిపోర్ట్లో. సో ఆల్ ఐటమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్, ఒకటే కస్టమర్ కూడా జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను, నాట్ గివింగ్ ఎనీ నంబర్. సో చూడు, ఇందాక చేసిన 706 కస్టమర్ ఇన్వాయిస్, ఇందాక చేసిన క్రెడిట్ డిజి బ్యాలెన్స్ ఈ 0 బట్ స్టిల్ నాక్ ఆఫ్ కాలేదు. ఓకే, ఇదా, ఇది నాట్ డ్యూ, ఇంకా మనం ఇంకా డ్యూ కాలేదు ఇది. ఓకే, నాట్ డ్యూ బట్ ఇట్స్ ఓపెన్ ఐటమ్. ఓకే, సో ఇది క్లియర్ కావాలి అనుకుంటే, అంటే దీనికి నాట్ డ్యూ రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే, ఐ మీన్ వీ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ఎనీ టీపీడీ ఇచ్చాం. టీపీడీ అంటే మనం డిస్కౌంట్ టర్మ్స్ ఇచ్చాం. టీపీడీ ఎంత ఇచ్చాం, టీపీడీకి డిస్కౌంట్ టర్మ్స్. సో /OOBB8 transaction code for payment terms. Okay, so scroll down, click on position, TPD. So
టెల్ టెలు పేమెంట్ టర్మ్స్ ఇచ్చాం. సో ఇది మనది కస్టమర్కి. సో 20 days తర్వాత డ్యూ అవుతుంది. మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు ఈరోజే పోస్ట్ చేసి ఈరోజే చేసాం కాబట్టి డ్యూ, నాట్ డ్యూ అంటుంది అది రిపోర్ట్లో. రైట్? ఇస్ దట్ క్లియర్ సార్? సో 20 days తర్వాత డ్యూ అవుతుంది. సో ప్రస్తుతానికి ఇవి క్లియర్ కావాలంటే ఏం చేయాలి మనం? స్లాష్ ఓ F-32కి వెళ్ళాలి. అకౌంట్ కస్టమర్ క్లియర్, క్లియర్ కస్టమర్ని క్లియర్ చేస్తాను. మన కస్టమర్ ఏంటి? సెలెక్ట్ చేసుకోండి సార్. ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో టీ కోడ్ కూడా వస్తుంది, F-32 కస్టమర్ క్లియర్. ఓకే, ప్రాసెస్ ఓపెన్ ఐటమ్స్. మనం చేసిన 2 ఐటమ్స్ కనబడుతున్నాయి, డిఆర్ కనబడుతుంది. దిస్ ఇస్ ఫైన్, రైట్? ఓకే. సో డాక్యుమెంట్ సిమ్యులేట్. సో ఎనీహౌ దెర్ ఇస్ నథింగ్ టు బి పోస్టెడ్. క్లిక్ ఆన్ పోస్ట్. సో ఇక్కడ ఏమంటుంది? డాక్యుమెంట్ పోస్టెడ్ విత్, ఇక్కడ చూడండి డాక్యుమెంట్ 35 పోస్టెడ్. ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ డిస్ప్లే చేస్తాను. సిస్టమ్ ఏం చెప్తుందంటే క్లియరింగ్ డాక్యుమెంట్ వితౌట్ లైన్ ఐటమ్స్, ఎందుకంటే అక్కడ పోస్ట్ చేసేది ఏం లేదు కాబట్టి క్లియరింగ్ డాక్యుమెంట్ వితౌట్ లైన్ ఐటమ్స్. ఓకే, క్లియరింగ్ డాక్యుమెంట్, ఇట్స్ మెన్షన్ క్లియరింగ్ డాక్యుమెంట్, అంతే సార్. దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ సేల్స్ రిటర్న్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఫర్ పర్చేస్ రిటర్న్స్ కూడా ఇలాగే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. మీరు పర్చేస్ రిటర్న్స్లో చేసింది ఇక్కడ చేసాం అంతే. సో ఇది కూడా రిఫ్రెష్ చేసేస్తే మనకి ఇక్కడ ఇంకా ఓపెన్ ఐటమ్స్ ఏమీ ఉండవు. సిస్టమ్ స్లో అయింది. ఎగ్జిక్యూట్. సో సిస్టమ్ ఈస్ క్లియర్డ్ ఆల్ ద ఐటమ్స్. మన 706 అన్ని క్లియర్ చేసేసింది. ఇక్కడ ఉంది 706 అండ్ DG 901 both has been cleared. Now what is our new topic, sir? కాదు సార్, కస్టమర్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. సో ఈ టేబుల్స్ మనం స్టార్టింగ్లో చూసేసాం అన్ని కస్టమర్కి సంబంధించినవి. సో కస్టమర్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇక్కడ స్టెప్స్ ఉన్నాయి సార్. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద సెట్టింగ్స్ ఫస్ట్. ఓకే, సో ఇంట్రెస్ట్, అసలు ఇంట్రెస్ట్, వై డు వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ది కస్టమర్? ఎందుకు కస్టమర్కి ఎందుకు ఛార్జ్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్? బికాస్ దే నాట్ డన్ ద పేమెంట్స్. సో డిలేడ్ పేమెంట్స్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో యా 10% ఆర్ 5% ఆర్ 3% ఛార్జ్ చేస్తాను ఇంట్రెస్ట్. సిన్స్ దే ఆర్ నాట్ మేకింగ్ ఎనీ పేమెంట్, దే ఆర్ డిలేయింగ్ ద పేమెంట్స్. 1 month 2 months 3 months అయిన తర్వాత 3 months మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా ఇంట్రెస్ట్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, SPRO మనకి కాన్ఫిగరేషన్ ఉందండి, IMG. సో ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, అకౌంట్స్ రిసీవబుల్, అకౌంట్స్ పేబుల్, బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. సో నాట్ ఓన్లీ ఫర్ కస్టమర్స్, ఈవెన్ ఫర్ సప్లయర్స్ ఆల్సో. మన అమౌంట్ కస్టమర్ సప్లయర్ దగ్గర ఉందనుకోండి, క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, రైట్? ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్, గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్, define interest indicator. So all these not everything but few settings are required, okay, at least to calculate interest. So let us start with interest calculation global settings. First step is define interest indicator. సో ఇక్కడ ఇండికేటర్ డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు త్రీ క్యాలిక్యులేషన్ టైప్స్ ఉన్నాయి. సో ఐటమ్, ఈచ్ ఎవరీ కస్టమర్ ఐటమ్, అంటే ఒక సపోజ్ 5 కస్టమర్ ఇన్వాయిసెస్ పోస్ట్ చేస్తారు, సో 5 items అవుతుంది, రైట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐటమ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. సో ఓవరాల్ కస్టమర్ బ్యాలెన్స్ పైన కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు, బ్యాలెన్స్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. ఓకే, సో బేసిక్లీ జనరలీ యూస్డ్ ఇన్ ఐటమ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. ఓకే, దర్ ఇస్ నో మచ్ డిఫరెన్స్. సో ఇక్కడ పి, సో న్యూ ఇంట్రెస్ట్కి వెళ్తాను, ఇంట్రెస్ట్ ఇండికేటర్ ఇస్తాను. మన అది ఏంటి సార్, TI ఇస్తాను, తెలుగు ఇంట్రెస్ట్ ఇండికేటర్, తెలుగు ఇంట్రెస్ట్ ఇండికేటర్. సో అకౌంట్ నెంబర్ యాజ్ ఇది అవసరం లేదు, ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ టైం దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. టు విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్, పర్ఫార్మింగ్ ఐటమ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్, సేవ్, కంటిన్యూ, come back, come back. So first step has been done, sir. Define number ranges for interest forms. Telu change mode. Ha, the company code level, right? So change mode. So click on here. What is the next number, sir? Till 1000 we had given, right? So
01 ఇక్కడ వచ్చేసి in some little doubt. RAF BH is okay, but we'll see how it will take. పాజిటివ్ వాల్యూ హియర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏ నంబర్ రేంజ్ అనేది నాకు అర్థం కాలేదు అక్కడ. ఓకే, సో ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ వాట్ ఐ విల్ డూ సార్, ఐల్ ఇగ్నోర్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్. లెట్ us do this one later. ప్రిపేర్ ఐటమ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంట్రెస్ట్ ఇండికేటర్ డిఫైన్ చేయమంటుంది సిస్టమ్. ఇక్కడ చూసారా, సో ఇంట్రెస్ట్ ఇండికేటర్, దిస్ ఇస్ ద సేమ్ థింగ్, ఓపెన్ ఐటమ్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, ఆన్ ఓపెన్ ఐటమ్స్ కదా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేది. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి క్యాలెండర్ టైప్ 365 డేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేసే సిస్టమ్. ఇవి ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు, ఓన్లీ క్యాలిక్యులేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డెబిట్ అసలు. మీరు ఎప్పుడైనా కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ చేస్తే కస్టమర్ డెబిట్లో వస్తాడు, సో డెబిట్ ఐటమ్స్. ఓకే, సో ఇంట్రెస్ట్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్, నో ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్, ఇది కావాలి మనకి. ప్రింట్ ఫామ్, ప్రింట్ కూడా తీసి చూపించాలి. పోస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ కావాలి. సో మనం ఎంట్రీస్ ఇచ్చేద్దాం. క్యాన్సిల్. సో న్యూ ఎంట్రీస్, ఇంట్రెస్ట్ ఇండికేటర్. సో మనం ఆల్రెడీ టీఐ ఇచ్చాం, లెటెస్ట్ టేక్ ద సేమ్ వన్. సో ఓపెన్ ఐటమ్స్, ఇక్కడ వచ్చేసి రెఫరెన్స్ డేట్, డాక్యుమెంట్ డేట్. ఓకే, క్యాలెండర్. సో ఇది, సో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, ఓన్లీ క్యాలిక్యులేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డెబిట్ ఐటమ్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకేం అవసరం లేదు. డాక్యుమెంట్ డేట్ ఇచ్చాను. So this is important, print form, number range we already have. Zero one number range లేదు. Okay, so number range related topic we'll discuss later. If it is asking really, then we'll define it. Post interest, so we want to charge interest to the customers. Agree? Yep, that is important. Post interest. సో ఇక్కడ పోస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంపార్టెంట్, నాకు ప్రింట్ ఫామ్ కావాలి, అట్లీస్ట్ స్టాండర్డ్, అట్లీస్ట్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ స్టాండర్డ్ ప్రింట్. ఓకే, తర్వాత విల్ క్యాల్కులేట్ ద డెబిట్ ఐటమ్స్ and your document, it is a baseline date, but I don't think this is not really required, sir, because this is required. Okay, click on save, and this is important, open items. Back, so we defined interest indicator, also we defined prepare item interest calculation, to define yes, and number ranges we'll see later. ఇక్కడ ఇంకేం అవసరం లేదు, ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్కి వెళ్ళండి. Define reference interest rates. Here this is again, you have to maintain all the details. So reference interest rate, so again this is something you can just integrate it, TRIR, just for our understanding, to tell you reference interest rate. So tell us reference interest rate. Okay, spelling wrong అనుకుంటాను. So description, just look at the same thing. Date from, so from which date you want to calculate this, 01/04/2025. Currency INR. This is not required, sir. So basically you are defining reference interest rate to make system to understand from which date you want to calculate interest, at least applicable. Okay, and for which currency. So this is done. Come back to the reference interest rate values. Now this is a very important, where you are going to give the rate, how much interest that you want to charge. So this is reference interest rate. This is we already created reference interest. Let us see which one system will consider 500 entries. So it's showing 500 entries here, sir. So change the 500 entries here, press enter. Okay, let us see what else we have. Reference interest rate is TRIR, right? Yep, this is ours. Tell us reference interest valid from, again it is asking from which date you want to charge interest. 2025, I want to give some 10% straight away. Back,
So we have defined the interest rate also. Enter time dependent interest terms. So this is something that you want to calculate interest, right? On what areas? Debit areas or credit areas? So new entries. ఇక్కడ మనం టూ ఇంట్రెస్ట్ డిఫైన్ చేయాలి సార్. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ ఇండికేటర్. వాట్ ఈస్ అవర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇండికేటర్? TI, very good, that's a TI. Currency key, of course it's an INR, and effective from 01/04/2025. Sequential number 01. So we need to define two entries here. Okay, so one is arrears. We are talking about arrears, not balance. Okay, credit interest arrears. So first one, credit arrears. Here interest reference interest rate TRIR. Okay, press enter. So see, I had given our details with the first sequence credits. Click on save. So create one more entry, TI. Okay, same entries, but now with a zero sequential number for the debit entries, debit areas here. Okay, the same details. Press enter, click on save. So basically, if you come back here, you can see your both entries. Okay, credit interest areas interest calculation, debit areas interest calculation. From which date it's applicable. Okay, come back, come back. So we have defined reference interest rates. We also given the percentage, how much is that interest that you are calculating, and you're basically for the which areas, whether debit or credit areas. Basically, we had given both areas. Now here, interest posting. This is another important one. So now here you have many options here. We are working on item interest calculation. Okay, the two for accounts receivable. Correct. So select the first one. So our chart of accounts is TCOA. Press enter. This is coming some interest on AR areas new entries. Business transaction. This is coming something differently, sir. This is coming completely different now. We'll see. Account symbols. Yep. Accounts. Document type. Posting specifications. Account symbols. Yep. New entries. Okay. Fine. We need to use 3001. Sir, if you go to our sheet, right? So SAP has changed between ECC and S/4HANA system. Okay. So some changes are there here. If you look at here, click on create symbols and observe. So symbols 3001, 3002, 1000. Okay. So okay, I have to, this is another page, right? So come back here. So it is mentioned that just observe symbols. 3001 is for interest received, 3002 for interest paid, 1000 is for customer posting. So we should consider 3001 for the interest received, 1000 for the customer posting. Okay. So someone has deleted the descriptions here. Okay. So that is the one thing. Come back to the next one. Click on accounts, chart of accounts, account symbol, currency GL account. So we need to assign or relent accounts here. So what I'll do, click on accounts. Now click on new entries, account symbol. What is our account symbol? 3001, and currency is INR, and GL account, interest received account here. And another one, another side, 1000, which is customer posting. Okay. If I select here, it will come. Yep, it's the description has been gone away, right? So it's not shown description INR, and here basically you're charging interest for all the customers. We can't specify one customer here. So for that, what we should do? Click on plus 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 plus. So what does it mean? You're masking the customer field. So it is applicable for all customers. If you go back to my sheet here, it is already mentioned here. See, applicable for all customer accounts. Click on save. Okay, but for this we need to create one GL account. Do you agree, sir? Interest received కావాలి ఒక account. FS00. Interest received is a income. What it is? Income, right? So I'll copy. So
let us give 4,000 to. Now it's up to you whether you want to create as primary cost or non-operating. If you're selecting as primary cost revenue, primary revenue, then you have to give the cost center, profit center, or something else. So what I will do, I'll just select non-operating. Okay, this is not your operating profit, right? Income, interest received. You are not doing business for the interest received, right? So I'll change to interest, interest, interest received. Okay, control all, control V. So no, it did not work. Control C, control V. So I have created one GL account with interest received. So none of the other details are required. Okay, create bank interest. So this is also, if you want to update revenue accounts, or you can put it as G001 normal one. Click on save. Okay, so we created one interest received account. So what is account number? 4002. Go back to your configuration sheet. 4002. Okay, click on save. Click on continue. So we have done with account symbols. We have observed the account symbols. We had created the two. For the account symbols, we have added the GL accounts. So come back to account symbols, sir. So let me enter the description. Someone has deleted it. Okay, interest received. So that's the main problem. People are deleting it, sir. Interest paid. So this is customer posting, customer side. Click on save. So if you go back to accounts, you can see the descriptions now. No, it's not coming because this has been entered before. But anyhow, so we had already given the details. So document type, system automatically considers this document type DV. So system will expect number range for this DV document type. So do you agree? Yep. So posting specifications. So system is expecting entries here. Business transaction. Yes, we give the business transaction. What is the business transaction? 1000. Interest indicator, company code. Also we need to give debit 01, credit 50 transactions. So this is required. This is not required because this is interest paid. This is for customer interest received. Okay, for this business transaction 1000 we need to enter. So 1000 business transaction, it is already there. Company code, it is already maintained as plus. So customer posting and 1000 debit and credit. So account symbol 0001 interest received 50 set posting key. Okay, company code plus business area plus posting key 1, account symbol 1000, which is customer posting, 1000 is customer, and 50 is your credit, interest received. Okay, the first entry is required, sir, in our case. So they have already maintained as plus. So what does it mean? It is applicable for all company codes. If it is not working, we'll create separate business transaction. Okay, so I'll just repeat it, sir, for 1000 company code for all business areas. So basically you're putting an invoice to the customer to interest received. So you are increasing your customer balance. So it will get posted as like this, sir. Ila post avutundi. It's similar to your invoice only, right? Customer invoice. So you are charging customer. So this will show as open item. This will increase your open items, customer open item. Okay. If this is not working, then we'll come back again and then we'll create our own company code with so this is it's applicable for all company codes, applicable for all business areas. So 01000 50 0001 01000, yep, 01000 50 0001. That's correct. This is fine. Okay, what I'll do, I'll go back. This is fine. No need to do any changes. Print out, assign forms. So system definitely మనం customer కి form print చేసి ఇస్తాం, right? అంటే at least we'll send it, right? So SAP has provided some standard forms, at least standard forms. Position, interest indicator. What is our interest indicator?
TI. So we have not defined any interest indicator. So let us create interest indicators. New entries. Interest indicator is, so it's better, sir. We'll copy some existing parameters. So let me copy from, I'm just checking any standard company code, sir. It's not, it's not there. Okay, let me check from this company, Orange. I'm not sure if it is works. We are good. So what we'll do here, our interest indicator is TI and the company code is Telu. Okay, others let it be as it is. Present company code. Okay, we created our SAP script form, smart form, PDF form. So this, my understanding, it should work at least to this form or this form. We'll see if it is working. Amazon group. So we are good with the configuration settings. We had given the rate, we had given the GL accounts, we had given the print form, right? Most of the settings we have done, sir. Now let us go back and execute the interest calculation. So accounting, uh, financial accounting, accounts receivable, periodic processing. So interest calculation, right? See, interest calculation is a separate folder, sir. Interest calculation. So we have item interest, areas interest, balance also, item interest calculation. So this one, interest run display, not sure this will show something or not, but let us go back to the interest calculation, item interest calculation, customer account, company code. What is our company code? Tell you interest indicator. This is important again because system will read our configuration settings. Company code and interest indicator. So to up, okay, let us check the customer account also. Press enter, select the rows. So interest calculation 2. So let me calculate up to 30 of April. Let us calculate interest up to 2025. Okay, one period. For the first period, I want to calculate the interest. Test run mode, click on posting. So I want to give the same date as posting period. So this is a text interest posting. So if you want to give some additional parameters, you can give. Click on form. So system form, under form, select smart form. Let us check with the smart form first. This is form printer LP01. Okay, form date 17, today's date. Storage mode is 1. I'm not changing any other, print only. So ఈ అన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చాం సార్. You want me to read it again? Customer, company code, interest indicator, interest calculation to I had given for the first period, test run mode. And also I had given some, so posting date, document it came by itself. I had given some text here. And also form parameters, I have selected smart form. Print parameter, date and storage mode, it came by itself. Okay, what I'll do, sir, every time, if you, it's every time it's very difficult, right? Entering all the parameters, click on save as variant. We'll create one variant. So this is for Telu interest. సో సెలక్షన్ పారామీటర్స్ ప్రతిసారి ఎంటర్ చేసిన అవసరం లేదు మీకు. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఇప్పుడు సపోజ్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసి మళ్ళీ ఎంటర్ చేయాలి మీరు, రైట్? సో ఇక్కడ నుంచి గెట్ వేరియంట్ నుంచి తెలుగు ఇంట్రెస్ట్ తీసేసి అన్ని పారామీటర్స్ అప్డేట్ అవుతాయి. సో లెటెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్. టెస్ట్ రన్ మోడ్లో ఉన్నాను, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. సో సిస్టమ్ నో అకౌంట్ ఫుల్ఫిల్స్ ద సెలక్షన్ కండిషన్స్. అసలు అసలు ఫుల్ఫిలే కాలేదు. ఎందుకు ఫుల్ఫిల్ కాలేదు చెప్పండి, మీకు ఐడియా ఉందా? స్లాష్ ఓ ఎఫ్బిఎల్ 5N. ఎఫ్బిఎల్ 5Nలో కంపెనీ కోడ్ చూద్దాం. ఆల్ ఐటమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్. మన కస్టమర్ ఒకటే ఉంది మనకి. అసలు ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయి సార్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయడానికి? దెర్ ఆర్ నో ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ ఆల్. సో వాట్ విల్ డూ, విల్ క్రియేట్ వన్ ఓపెన్ ఐటమ్. సో స్లాష్ n FB70 will create with older date on the first of. So what we'll do, we'll create with beginning of the financial year so that it will calculate. ఫస్ట్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. సో ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ అమౌంట్ 1 lakh తీసుకుందాం.
1 lakh. సో ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం జీల్ అకౌంట్ సమ్ 4000 సేల్స్ అకౌంట్ 1 lakh. సో ఇక్కడ యాజ్ యూజువల్ దట్స్ ఫైన్. ప్రెస్ ఎంటర్, డబుల్ క్లిక్ హియర్, గివ్ ద కాస్ట్ సెంటర్. సిస్టమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ back. So I'm posting for interest calculation, sir. So this is getting changed. I think we have done some validation as a substitution, I think. So ఇది ఇక్కడ పేమెంట్ డీటెయిల్స్కి వెళ్తాను. ప్రెస్ ఎంటర్. ఇక్కడ పేమెంట్ టర్మ్స్ టీపీడీకి డిఫాల్ట్ అయిపోతుంది. అక్కడ మనము బిజినెస్ పార్ట్నర్కి అసైన్ చేసి ఉంటాం. సో నేను 0001 ఇస్తున్నాను, విచ్ ఇస్ ఇమ్మీడియట్లీ డ్యూ, సార్. ఓకే, ఇమ్మీడియట్లీ డ్యూ. సో బేస్ లైన్ డేట్, ఓకే. ప్రెస్ ఎంటర్. బేసిక్ డేటా, సిమ్యులేట్, పోస్ట్. So I'm posting on first 4 2025 with immediate due. Okay, payment terms 0001 ichanu, which is standard payment terms, immediate payment. So I'll go back to the just to close all the transactions, sir. Okay, so ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఒకసారి. ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ ఐటమ్ ఉంది ఇక్కడ. ఎంతో ఇక్కడ చూసారా, డిడి అంటే నెట్ డ్యూ డేట్ సింబల్, విచ్ ఇస్ ఓవర్ డ్యూ. ఓకే, సో డ్యూలో ఉంది. సో ఇప్పుడు దీనిపైన మనకి ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, రైట్, అట్లీస్ట్ ఫర్ 30 days. సో 30 days క్యాలిక్యులేషన్, ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్కి వెళ్దాం. ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం టెస్ట్ మోడ్లో. నో అకౌంట్ ఫుల్ఫిల్స్ ద సెలెక్షన్. వై? లాంగ్ టెక్స్ట్. యప్. చెక్ ద వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ యువర్ ఎంట్రీస్, ఇట్ మే బీ దట్ మాస్టర్ రికార్డ్స్. ఎస్, చూడండి సార్ ఇక్కడ ఏమంటుంది, చెక్ ద వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ యువర్ ఎంట్రీస్, ఇట్ మే బీ దట్ ద మాస్టర్ డేటా రికార్డ్స్ ఫర్ ద రిక్వైర్డ్ అకౌంట్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ క్రియేటెడ్ యెట్, హ్యావ్ బీన్ డిలీటెడ్. ఏమర్థమైంది సార్ ఇక్కడ మీకు? సో మాస్టర్ రికార్డ్ గురించి మాట్లాడుతుంది. సో మాస్టర్ రికార్డ్ గురించి మాట్లాడుతుంది కాబట్టి ఏం చేయాలి మనం? కంట్రోల్-C, బీపీకి వెళ్ళాలి, /O బీపీ. సో బీపీ వచ్చేసి కస్టమర్ నంబర్. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తాను. క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్, డబుల్ క్లిక్ రోజర్స్. సో క్లిక్ ఆన్ చేంజ్ మోడ్. చేంజ్ నుంచి మీరు డైరెక్ట్గా మనము FLCU మోడ్కి వెళ్దాం. కస్టమర్ మోడ్కి వెళ్తున్నాను, విచ్ ఇస్ కంపెనీ కోడ్ పాపులేట్ అవుతుంది ఇక్కడ. కంపెనీ కోడ్ మోడ్కి వెళ్ళండి. కంపెనీ కోడ్ రిలవెంట్ బీపీ రోల్కి వెళ్తున్నాను. ఓకే, కంపెనీ కోడ్లో ఉన్నాను. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ లెఫ్ట్లో ఉంది, చూసారా? ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ స్క్రాల్ చేసుకోండి. సో సిస్టమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ ఇండికేటర్ ఇక్కడ, అందుకే సిస్టమ్ అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయట్లేదు. సో మనది ఏంటిది? TI. సో క్లిక్ ఆన్ సేవ్. చూసారా, మనము ఎర్రర్స్ వస్తే రెక్టిఫై ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తాం సార్. సో కమ్ బ్యాక్ టు ది కస్టమర్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ అగైన్. దీన్ని ఇంకా టెస్ట్ రన్ మోడ్లో ఉన్నాను. సో మిగతా స్క్రీన్స్ క్లోజ్ చేసేద్దాం అని ఉంటే. ఇది ఓకే, ఇది ఒకటి క్లోజ్ చేస్తాను, ఇది ఉండనివ్వండి. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను వన్స్ అగైన్. నో ఇంట్రెస్ట్, దిస్ ఇస్ వార్నింగ్ మెసేజ్, జస్ట్ ఇగ్నోర్. కమ్ బ్యాక్. సో నన్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్స్ గాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ హియర్. వై? ఒక్క డాక్యుమెంట్ కూడా రాలేదు, నాట్ ఈవెన్ వన్ డాక్యుమెంట్. ఇంట్రెస్ట్ ఐటమ్స్ 0. వై? సో మనం ఏ డేట్లో ఉన్నాం? 17/6లో ఉన్నాం. లెట్ us calculate till end of this month at least. We'll see. మే, జూన్లో 30th వరకు ఇస్తున్నాను. ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. అంటే ప్రీవియస్ పీరియడ్ అయిపోయింది కదా, అది అయినా రావట్లేదు, అయినా డేటా రాలేదు. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఎర్రర్ లాక్లో చూద్దాం. నో ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ ఇన్ అకౌంట్, దిస్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. డీటెయిల్స్ ఫర్ ఆల్ ఐటమ్స్ ఇక్కడ చూద్దాం సార్. 570 no interest accrued, interest defined in the account, interest was not calculated, interest will cleared items will be uncleared, interest will be calculated on cleared items, interest will be calculated on open items, interest item is not a payment, document date taken as due date for not payment, due date, interest calculation starts, interest calculated 3000 INR,
ఇంట్రెస్ట్ బ్యాలెన్స్ టు జీరో, నో ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ అన్ ఐటమ్, ఐటమ్ ఇస్ నాట్ ఎ పేమెంట్. సో ఇక్కడ చాలా ఇచ్చాడు, ఇక్కడ 3000 అన్నాడు, ఇక్కడ 4000 అన్నాడు, అంటే జూన్కి ఇది. ఓకే, చూద్దాం. డాక్యుమెంట్ డేట్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్, ఇంట్రెస్ట్ కలెక్టెడ్ ఆన్ 1600. సో బేసికల్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్. మనం ఏప్రిల్కి మేకి జూన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్. జూన్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ 8000. సో బట్ వాట్ ఈస్ ఎర్రర్? ఇక్కడ మాత్రం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది సిస్టమ్. అన్ని ఇచ్చాడు కానీ ఒకటి ఇవ్వలేదు. మన డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ చేసింది ఏంటి సార్? అది 707. అసలు 707 వచ్చిందా? వచ్చింది. 707 ఇక్కడ నుంచి ఉంది సార్. ఐటమ్ ఈజ్ ఓపెన్, ఐటమ్ ఈజ్ నాట్ ఎ పేమెంట్. Item is open, agree. Item is not a payment, of course. Document date taken as due date for net payment. Due date for net payment is 1/4/2025. That's correct. Item interest calculation starts on 1/4/2025. Interest calculated on 1 lakh. That's correct, sir. Interest calculated on item 36/2025. Interest to be calculated on item for total for zeros. ఇక్కడ చూడండి 0 days అంటుంది. ఎందుకు 0 days క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది? ఇక్కడ నుంచి మిస్ అయింది. ఇక్కడ 0 days క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఇదంతా పట్టుకొచ్చుకుంది, బట్ 0 days ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. వై? స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఆన్సర్ ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, సో డాక్యుమెంట్ డేట్. ఓకే, ఒక పని చేస్తాను. విల్ గో బ్యాక్ టు ది కాన్ఫిగరేషన్ వన్స్. SBRO, IMG, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, అకౌంట్ రిసీవబుల్, అకౌంట్స్ పేబుల్, కస్టమర్ కాదు, బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్, గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్, డిఫైన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇండికేటర్. ఇక్కడ టీఐ ఇచ్చాం, ఇదైతే ఏం లేదు, సింపుల్. ఇక్కడ ఏం పెద్దగా అక్కడ ఏం ప్రాబ్లం లేదు, ఇది వదిలేద్దాం. నంబర్ ఏం చేసి ప్రిపేర్ ఐటమ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. వీకేలో ఇక్కడ ఏమైనా ఇచ్చారా? ఇది అవసరం లేదు. క్యాలెండర్ టైప్ బి ఇచ్చాడు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సేమ్, ఇది ఆల్రెడీ ఇచ్చాము. ఇది సేవ్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఒకసారి. ఎంటర్ ఏ వ్యాలిడ్ వాల్యూ ఇలాగ అడుగుతుంది సిస్టమ్. బేస్ లైన్ డేట్ ఆర్ నెట్ పేమెంట్. వాల్యూ డేట్, document date, posting date, baseline date. I want to consider as document date. This what it is, because due date కదే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి అదే ఇచ్చాను. సేవ్. ఇక్కడ నేను పెద్దగా ఏం చేంజెస్ చేయలేదు సార్, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, జస్ట్ ఇది ఒకటి యాడ్ చేశాను అంతే. ఇది ఆల్రెడీ ఇది యాక్టివేషన్లోనే ఉంది. ఓకే, సేవ్ చేశాను. లెట్ us execute one more time. We'll see if it is working. Back, execute. వచ్చింది చూడండి సార్, వచ్చేసింది. ఏం చేశానంటే ఇక్కడ ఈ స్టెప్లో ఇక్కడ నేను చేసిందంటే ఏం లేదు అసలు, జస్ట్ క్యాలెండర్ టైప్ ఇచ్చాను. బి అనేది B30 360 అంటే ఓవరాల్ 360 డేస్కి క్యాలిక్యులేట్ కావాలని ఇచ్చాను క్యాలెండర్ టైపు. ఇది అలాగే ఉంది, ఇది అలాగే ఉంది, ఇది అలాగే ఉంది. రెఫరెన్స్ డేట్ ఇంతకుముందు అదే ఇచ్చాము మనం, రైట్? డాక్యుమెంట్ డేటే ఇచ్చాము, నేను చేంజ్ చేయలేదు. జస్ట్ క్యాలెండర్ టైప్ బి ఇచ్చినందుకు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. బట్ దట్ ఈస్ రెడిక్యులస్. బట్ ఎనీహో ఇప్పుడు ఐటమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసింది. సో డాక్యుమెంట్ నెంబర్ వచ్చేసి 707 సార్ మనది.
స్టేటస్. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి మెసేజ్, ఇంట్రెస్ట్ కెన్ బి పోస్టెడ్ అండ్ ప్రింటెడ్. సో 70 డాక్యుమెంట్ టైప్ మీద, సారీ డాక్యుమెంట్ ఎంట్రీ మీద 1 lakh మనం 1 lakh బేస్ అమౌంట్ పోస్ట్ చేసాం. ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫ్రమ్ 2/4తో క్యాలిక్యులేట్ చేసింది, అంటే నెక్స్ట్ డే నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేసింది. ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ టు 36, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని డేస్ సార్, జూన్ 30 days, మే 31, 61 ప్లస్ అక్కడ 29 సంథింగ్, సో ఓవరాల్ 89 days అవుతుంది. కరెక్ట్. ఇంట్రెస్ట్ 10,000, సో ఇంట్రెస్ట్ 2470. ఎలా అప్డేట్ అవుతుంది ఇది చూద్దాం ఒకసారి, క్యాలిక్యులేటర్ ఉందా. సో 1 lakh ఇంటూ 10% ఇంటూ 89 డివైడెడ్ బై 365 days, 2438, 2472 వచ్చింది. సో 89 days. ఓకే, సో 1 lakh ఇంటూ 89 డివైడెడ్ బై 365, 24383 ఇంటూ 10%, 2438 వస్తుంది. 2438కి కొన్ని డేస్ ఎక్స్ట్రా ఇస్తుంది సిస్టమ్. బట్ బట్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా ఎలా వచ్చింది అసలు, 89 days ఎలా తీసుకొస్తుంది. 2472 10% ఇచ్చాం మనం, స్ట్రైట్ అవే కూడా ఇవ్వట్లేదు, 89 days తీసుకొస్తుంది. యప్, బట్ ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటింగ్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్ హియర్ సార్ హియర్. సో నేనేం చేస్తాను, ఇది 30 June ఇవ్వకుండా మనం పని చేద్దాం. సో విల్ కన్సిడర్ 34 కన్సిడర్ చేద్దాం, ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం, అసలు వస్తుందా ఐటమ్, వస్తుంది. సో 34 daysకి ఎంత చేసింది సార్, మనకి ఏప్రిల్లో ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి, 30 days ఉంటాయి. ఓకే, 29 days, సో 10 lakhs. ఇప్పుడు ఇది ఒకసారి చూద్దాం. సో 1 lakh ఇంటూ 29 డివైడెడ్ బై 365 ఇంటూ 10%, 794. కొద్ది డిఫరెన్స్ వస్తుంది, ఎందుకు డిఫరెన్స్ వస్తుంది లేదు సార్, ఎగ్జాక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ కావాలి మనకు అది. ఓకే, ఇది ఇక్కడ అదొక 1 day అటు ఇటు అవుతున్నట్టుంది, ఫిబ్రవరి ఏంటది, లీప్ పీరియడ్ అనేది. ఓకే, సో 365 మైనస్ 29 days, 336. అది ఒక 1 ఐటమే సార్, ఇదే దీని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేసింది సిస్టమ్. 336, 1 lakh ఇంటూ 10%, 10,000. సో 1 lakh మీద 10% వేస్తే 10,000 వచ్చింది సార్, రైట్. 10,000 వచ్చింది, సో 10,000 తీసుకుందాం. ఓకే, ఒకసారి ఒక నిమిషం క్యాన్సిల్ చేద్దాం. అదే అంటున్నాను సార్, 1 lakh. ఓకే, 10,000 వచ్చింది ఇంట్రెస్ట్, 1 lakh మీద 10%, 10,000 వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ఫర్ ది 365 days, రైట్, ఇంటూ 29 డివైడెడ్ బై 365. దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సార్, 365 is equal to 794, 805.56 వస్తుంది. స్టిల్ దిస్ ఇస్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. రావాలి, ఖచ్చితంగా రావాలి. 805.56 ఏ బేసిస్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసింది ఇక్కడ చూద్దాం సార్, డీటెయిల్స్ ఫర్ ఆల్ ఐటమ్స్. సో ఒకటే ఉంది మనది ఐటమ్, ఏం సార్ ఐటమ్ అది, 707లో సిస్టమ్ ఏం తీసుకుందో చూద్దాం. 707 ఇక్కడ నుంచి సార్, ఐటమ్స్ ఓపెన్, ఐటమ్స్ నాట్ a పేమెంట్, డాక్యుమెంట్ ఇట్ taken as a duty for net payment, that is fine. 1/4/2025. ఓకే, 1/4/2025 1 lakh క్యాలిక్యులేట్ చేసింది. ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేటర్ 34/2025. ఓకే, ఐటమ్స్ టు బి క్యాలిక్యులేట్ ఐటమ్ ఫర్ టోటల్ ఆఫ్ 29 days.
Item interest calculated on it first time. Interest calculated item 1 4. Interest calculated item with debit interest. Interest calc interest calculated on item with 10% from 1 4 to 34 2026. ఓ ఒక్క నిమిషం సార్, మనం అక్కడ ఏమి ఇచ్చాను సార్? నేను 26 ఇచ్చానా? 25 ఇవ్వకుండా 25 కదా సార్ మనం ఇచ్చింది, ఓన్లీ 1 మంత్కి ఇచ్చాం కదా. ఫర్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 10% ఫస్ట్ 360 డేస్కి ఇస్తుంది. ఓకే 365 చేసాం. ఎస్ ఎస్, అది ఇక్కడ 360 చూడట్లేదు, ఇంకా ఇక్కడ రీడ్ చేయలేదు. 805 ఇది ఓకే, దెన్ ఇట్స్ ఫైన్ సార్, పర్ఫెక్ట్ రావాలి. సరే చూద్దాం, ఇప్పుడే తెలిసిపోతుంది కదా. సో 10,000 ఇంటూ 29 డివైడెడ్ బై 360. పర్ఫెక్ట్ సార్, పర్ఫెక్ట్ విత్ డెసిమల్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. సో బేసికలీ అక్కడ సిస్టమ్ 360 తీసుకుంది, కాన్ఫిగరేషన్లో ఏం తీసుకుందాం మనం? అంతే 360 తీసుకుందాం సార్. 360 తీసుకుంటే ఇది తీసుకుంటే సెట్ అయిపోయేది, రైట్? ఓకే, మేక్స్ సెన్స్, వెరీ గుడ్, నైస్. వన్ మోర్ ఆప్షన్ వి లర్న్డ్. సో క్యాలిక్యులేషన్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ సార్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సిస్టమ్ ప్రాసెస్ చేసేవని చెప్తుంది. ఓకే, ఏమన్నా ఎర్రర్స్ ఉంటే మీకు ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతున్నాయి సార్, చూసుకోండి ఒకసారి. ఓకే, మీరు ఏమైనా మిస్టేక్ చేస్తే ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది. సో మనకి మనం చేంజెస్ చేసిందల్లా ఇది ఒకటే అప్డేట్ చేశాను. క్యాలెండర్ టైప్ సిస్టమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఎన్ని డేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది. సో ఇది మిస్ అయింది, ఇది ఒకసారి చూసుకోండి సరిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే మనం బ్యాక్ రావాలి. ఏం చేయాలి సార్? టెస్ట్ రన్ మోడ్ తీసేయాలి, ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. LP01 ప్రింట్ నేమ్ ఇవ్వండి, LP01. ఇప్పుడు ఇంకా మనం రెండు చూడాల్సినవి ఉన్నాయి. ఒకటి ప్రింట్ రావాలి, ఇంకొకటి వచ్చేసి సిస్టమ్ పోస్ట్ చేయాలి. చూడండి సార్, 80556 ఆయన ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ డాక్యుమెంట్ కూడా పోస్ట్ చేసింది, ప్రింట్ కూడా అయింది. లక్కీగా అన్ని గ్రీన్ మెసేజ్ వచ్చినాయి, నేను రాదనుకున్నాను బట్ వచ్చాయి లక్కీగా. 31118 అలాగే /o FB03 902 డాక్యుమెంట్ చూడండి. 902 డాక్యుమెంట్, కంపెనీ కోడ్, సారీ ఇది మనది కాదు సార్, టెల్లు ప్రెసెంటర్, సిస్టమ్ బై డిఫాల్ట్ కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ తీసుకుంటుంది. సో పోస్ట్ అయింది సార్, రోజర్స్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్. క్రెడిట్ ఇన్కమ్ కాబట్టి క్రెడిట్లో అప్డేట్ అయింది. మనం మళ్ళీ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ రేస్ చేస్తున్నాం కదా రోజర్కి, సో రోజర్ రేస్ అయిపోయింది. సో బ్యాక్ వచ్చి చూస్తే సో అది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓపెన్ ఐటమ్స్లో పడిందా ఇంట్రెస్ట్ పోస్టింగ్, రైట్? డాక్యుమెంట్ నెంబర్ కూడా ఉన్నట్టుంది, అందుకే పోస్ట్ చేసేసింది. సార్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ అయింది, కరెక్ట్గా అప్డేట్ అయింది 805.56. తర్వాత వచ్చేసి ఇంకోటి ఏం చూడాలి? 3118 చూడాలి. 3118 ఎక్కడ చూస్తాం సార్ చెప్పండి? /o SP01 స్పూల్స్లో చూసుకోవాలి. 3118 అదేనా? 3118. సో స్పూల్ జనరేట్ చేస్తున్నాను, ఎగ్జిక్యూట్. సో 311 కూడా జనరేట్ అయింది లక్కీగా, ఇది కూడా జనరేట్ అయింది సార్, స్మార్ట్ ఫామ్ కూడా జనరేట్ అయింది. సో వచ్చేసింది సార్ మన రోజర్స్ హైదరాబాద్ ఇండియా ఏరియర్స్ ఇంట్రెస్ట్. సో డీటెయిల్స్ వచ్చాయి. నీ అకౌంట్ విత్ అస్ 8 lakhs ఆర్ అకౌంట్ విత్ యూ, ఇన్వాయిస్ నెంబర్ 902. సో ఇన్వాయిస్ నెంబర్ జనరేట్ అయింది. సో 1 lakh మీద మీది డాక్యుమెంట్ నెంబర్ మీద అది రెఫరెన్స్ నెంబర్లు ఇచ్చాం కదా, డిఫాల్ట్ వ్యాలిడేషన్ సబ్స్టిట్యూషన్ వచ్చినట్టుంది. ఫ్రమ్ టు ఈ డేట్ నుంచి ఈ డేట్కి 29 daysకి 10% ఇంట్రెస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది సార్. Due to late payments, we have calculated interest on arrears up to 34/2025 in the amount of 805.56. This amount contain taxes of 0.00 INR. Perfect sir, ఇది interest. Yep. I hope class బాగుంది అనుకుంటాను. So I'll come back to the main screen. So interest settings ఒక్కసారి చూసుకొని చేసుకోండి సార్ ఇది. So shift